Hello, dear readers of our library. Today we will talk about Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry was a French writer, poet, and pioneering aviator whose legacy reaches far beyond literature. Born in Lyon into an aristocratic family, he showed early fascination with flying. After serving in the French Air Force, he became a commercial pilot, navigating treacherous roads across North Africa and South America. His experience in aviation shaped his literary style. Books like Night Flight and Wind, Sand and Stars fused poetic language with vivid, dangerous aerial adventures. These works were not merely about flight. They reflected his belief in human courage, moral responsibility, and the spiritual meaning of exploration. Early career and inspiration. In 1921, Antoine de Saint-Exupéry joined the French military and trained as a pilot. His first solo flights sparked a lifelong passion for the skies. By 1926, he began working for the airmail company Aeropostale, flying routes between France, Spain, and North Africa. Later, he flew dangerous missions in South America, including over the Andes Mountains, where a crash could mean certain death. Airmail flights, risk, and solitude. Being an airmail pilot in the 1920s and 1930s was extraordinarily perilous. There were no GPS system or radar, and maps were often unreliable. Saint-Exupéry survived numerous emergencies, forced landings in the desert, repairing aircraft with limited tools, and enduring harsh environments. In 1935, he crashed in the Libyan desert and nearly died of dehydration. This life-threatening incident later inspired the iconic meeting between the narrator and the Little Prince in The Little Prince. Technical innovations. Saint-Exupéry wasn't just a flyer, he had an engineering mind. He designed aviation devices to help with navigation and safety, such as a photoelectric tracking system and an early autopilot concept for use in low visibility conditions. Though many of his inventions weren't commercialized, they show how deeply aviation shaped his thinking. Military service and final flight. With outbreak of World War II, he rejoined the French Air Force as an reconnaissance pilot. Despite being over 40 years old and having poor eyesight, he insisted on flying dangerous missions. On July 31, 1944, he took off from Corsica and never returned. It wasn't until decades later that wreckage of his plane was discovered off the coast near Marseille. Saint-Exupéry's most famous creation, The Little Prince, was written during his exile in New York. A poetic tale disguised as a children's story, it explores loneliness, love, and the invisible truth of human existence. He illustrated it himself. Today, it remains one of the most translated and beloved books in history. Unusual facts. He once crash-landed in the Libyan desert and nearly died of thirst. He created aviation tools, including an early navigation aid. Despite poor eyesight and injuries, he insisted on flying reconnaissance missions during World War II. On July 31, 1944, during a flight over the Mediterranean, he vanished. His plane wreckage was only discovered in 1808. His death remains partly mysterious. Saint-Exupéry combined the soul of a philosopher, the bravery of a pilot, and the heart of a poet. His work reminds readers that what is most important is often unseen, is that true connection comes from seeing with heart, not with the eyes.
Антуан де Сент-Экзюпери – французский писатель, поэт, летчик, новатор. Он родился в Лионе в аристократической семье и с детства мечтал о небе. Став военным, а затем и гражданским пилотом, он летал по экстремальным маршрутам в Африке и Южной Америке, что позже вдохновило его книги. Литература Экзюпери – это симбиоз поэзии, философии и приключений. В таких произведениях, как «Ночной полет» и «Планета людей» описана не только романтика полетов, но и размышления о человеческом предназначении, ответственности и духе. Начало пути. В 1921 году Антуан де Сент-Экзюпери был призван в армию и прошел обучение на пилота во Франции. Первые самостоятельные полеты принесли ему настоящее вдохновение. В 1926 году он получил работу в авиапочтовой компании «Аэропостале», где выполнял рейсы между Францией, Испанией и Северной Африкой. Позже Антуан де Сент-Экзюпери летал по экстремальным маршрутам в Южной Америке, в частности, по трассам над Андами, где любое крушение означало смертельную опасность. Авиапочта, риски и одиночество. Работа пилота в то время была невероятно рискованной. Не было GPS, радаров, а также надежных карт. Он неоднократно оказывался в чрезвычайных ситуациях, садился вынужденно в пустыне, ремонтировал самолет вручную и переживал аварии. В 1935 году вместе с механиком он потерпел крушение в Ливийской пустыне и чудом выжил. Этот эпизод вдохновил сцену встречи маленького принца и рассказчика. Вклад в развитие авиации. Сент-Экзюпери не только летал, он был технически подкован и изобретательным. Он разрабатывал навигационные устройства для повышения безопасности полетов, например, фотоэлектрическую систему слежения и идеи автоматического пилотирования в условиях плохой видимости. Военная служба и последний полет. С началом Второй мировой войны он добровольно вступил в армию как разведывательный пилот. Несмотря на возраст, ему было за 40, и проблемы со зрением, он настоял на участии в вылетах. 31 июля 1944 года он вылетел с Корсики на разведку и исчез. Только спустя десятилетия были обнаружены поломки его самолета у берегов Марселя. Литература Экзюпери известна по всему миру. Самое известное его творение «Маленький принц», написанное в изгнании в США. Это детская повесть, пронизанная глубокими смыслами: одиночество, дружба, любовь, а также верность. Интересно, что рисунки книги автор создавал сам. Книга переведена на сотни языков, включая редкие. Необычные факты. Он потерпел крушение в Ливийской пустыне и чудом вышел без воды несколько дней, страдал от проблем со зрением, но продолжал летать, а также изобрел навигационные приборы для пилотов, хотя техническое признание получил позднее. В 1944 году он навсегда исчез во время разведывательного полета над Средиземным морем. Обломки его самолета нашли лишь через полвека. Причина крушения до конца не ясна. Экзюпери остался в памяти как романтик неба, философ-писатель и защитник невидимых истин. Его слова учат видеть сердцем и беречь то, что действительно важно. В нашей библиотеке книги Антуана де Сент-Экзюпери есть как на русском, так и на французском языках. Приглашаем вас к чтению данного замечательного автора. Спасибо за внимание.